Hi everybody, hello and welcome to Book Dawn, the book review show by the fans for the fans. আমি আর ফারুক চলে এসেছি with a brand new episode. আজকে আমরা দুটো very interesting বই নিয়ে কথা বলবো. They're very different genre. One is একদম জীবন থেকে নেওয়া, আরেকটা হচ্ছে জীবন এরকম হলে ভালো হতো, এই টাইপের আর কি, at least আমার কাছে. So Farooq, how has the week been? How are you doing? The week is with everything that's happening. Week is also very happening. এখন তো একটা uncertain status চলে আসছে শাকিব, বুঝছি সবার জীবনে, যে নিউ নর্মাল কত দূর ওল্ড নর্মালের কাছাকাছি যেতে পারে within the new parameters. ওইটা একটা যুদ্ধ চলতেছে, যে অফিস এখন প্রায় সব জায়গায় খুলে যাচ্ছে. A lot of people have started doing office on roster basis. তো এখন ওইসব জিনিস চলছে যে এখন অফিস খুলে গেছে, তো আমরা কি এখন ফেস টু ফেস মিটিং করা শুরু করব, নাকি অফিসেই থাকবো, শুধু অফিসার বাসায় আসবো আর কোথাও যাবো না? আর অন্যরা যারা অন্য জায়গায় ঘুরছে তাদেরকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হচ্ছে, এত বেশি জায়গায় যাওয়া উচিত না, এত জিনিস করা হচ্ছে। ইটস কাইন্ড অফ লাইক অল টপ সিটার, উই অল আপ দেয়ার। কি হচ্ছে, মোটামুটি একটা কেওস, ফুল অন রেইন হচ্ছে। বাট ইন দ্য মিডস্ট অফ দ্যাট ইটস গুড টু গেট ব্যাক টু সাম অফ দিস রেগুলার থিংস, যেখানে আমরা আমাদের প্রিয় বই, প্রিয় লিটারেচার নিয়ে কথাবার্তা বলি। সো once again, this is one of the highlights of this week, and I'm really looking forward to আজকের শোটা, especially because of the two books talking. তোর বইটা নিয়ে তো মানে আমি যখন জানছি যে তুই এইটা নিয়ে বলবি, I was like, আল্লাহ, এটা যদি সাকিব এই উইকটা না করতো তাহলে যে কোনো একটা উইকে আমি এটা ধরতাম। It's such a amazing piece of But anyways, let's get started. So before you start, I just want to show everybody that I am serious to my commitment. আমি এই বইটা পড়া শুরু করছি. This is the first book basically. আচ্ছা, কিভাবে ধরে এটা এভাবে, হ্যাঁ, the first book in the series যে রবীন্দ্রনাথ এখানে কোনো খেতে আসেননি. So I just started and আমি পণ করেছি যে আমি এটা শেষ না করার পর্যন্ত আমি আর কোনো বই পড়বো না. So inshallah within 2-3 days I'm going to finish this. So life is good. বই পড়া শুরু করছি. And Farooq, তুই তাহলে শুরু কর, because you have a very interesting book যে বইয়ের নাম আমি জীবনে শুনি নাই. I've never heard of this book. So tell me and everybody why we should read the book যেটা তুই আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবি. Okay, so Shakib, let me first start off with saying যে আমরা যদি কোনো সময় চিন্তা করি যে ইউরোপিয়ান অথর্সদের মধ্যে, ডেনিশ অথর্সদের মধ্যে আমরা কি এমন কোনো অথরের নাম সবাই চিনি কি জানি নাকি, তাহলে মোটামুটি সবাই কিন্তু একটু মাথা চুলকাবে। তারপর কিন্তু মোটামুটি I guess most of us would jump in with Hans Christian Andersen. And Hans Christian Andersen is one of those people যে সবগুলি majority of the fairy tales যেগুলি আমরা ছোটকাল থেকে বড় পর্যন্ত পড়েছি, যেগুলি globally এত accepted fairy tales এর পিছনে Hans Christian Andersen's name is obviously there. But today I'm not talking about him. I'm talking about a character যে actually facts and statistics show that if anyone is second to Hans Christian Andersen as a Danish author, then it would be this person. This person যার নাম হলো বইয়ের উপরে যার নাম ছাপা হয় is Sven Hassel. So I'm sorry যদি ওনার অন্য কোনো ফ্যান থাকে যে মনে করছে যে আমি ওনার নামটা বুচার করছি, I'm very sorry, নামগুলি পড়া খুবই difficult. Sven Hassel is the ghost name, the pen name of this one author যে অনেকগুলি সিরিজ অফ ওয়ার টাইম, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার নিয়ে অনেকগুলি নভেলস লিখেছে, and I will be talking about one of his books today. And like I was saying, Sven Hassel কেন আরেকজনের নামে, কেন একটা ছদ্মবেশে উনি আর কি বইগুলি লিখেছে, এটার পিছনে কিন্তু খুব একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল হিস্ট্রি আছে. So the history is যে, and first of all, another interesting fact যে despite the fact যে he is probably one of the most popular and probably second to Hans Christian Andersen authors of Denmark, ওনার কোনো বই কিন্তু ডেনমার্কের কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে রাখা হয় না. And the reason for that is যে this man has written, as I said, a series of books on the Second World War, which he has said were inspired by his own experiences in the Second World War, where he joined the German army and he was part of this German army troop that went out and was in battle. So ওই ক্ষেত্রে কিন্তু he was seen as a traitor to his country. আর অনেক সময় ওনার রিয়েল যে নাম ছিল, there was a lot of controversy যে actually কোন জায়গায় যুদ্ধ হইছে, actually was he actually in the unit that he thought that he claims that he was in, actually এই বইগুলিকে আসলে উনি লিখেছেন না অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন, আর শুধু ওনার কিছু কিছু স্মৃতি ওটার মধ্যে ঢুকানো হয়েছে.
So এগুলি নিয়ে অনেক বিশাল controversy হয়েছে. He was charged as a traitor to the state of Denmark. At one point, he had to actually shift over to Barcelona to keep on publishing his books. But his books within a certain group of people are extremely, extremely popular. And now let me get down to the book itself, which should tell you why this man is so revered within the people who read his book. So Sven Hassel has done a series of books. I think the first one was Legion of the Damned. I think it could, I may be wrong, but I think the first book was Legion of the Damned. And each of these books that he's written about were as per his experiences within this unit that he creates. So কিছু কিছু জায়গায় এটাও ইয়ে ছিল যে is this a real unit? So উনি নিজেই বলেছে যে না, this is largely a fictional account of the experiences that I have. And they were inspired by stories and actual things that happened to me during the war. So he creates this story. Our গল্পগুলি কিন্তু উনি লিখেছে from his point of view. It's from the character's point of view of Sven Hassel and how he gets into the army. Our armyর মধ্যে বিভিন্ন পিরিয়ডে যে জিনিসগুলো হয়. SS General is about that time when his unit, which was part of a penal unit of the Panzer unit of the German army. So penal unitটা ওটা স্পেসিফিক ইয়ে করা হয়েছিল যে this is a unit comprised of all those people who are undesirable. মানে এরা বিভিন্ন জেল থেকে নেওয়া হয়েছে. Some people were trying to escape jail. Some people were dubious characters. So এদের পিছনে এদের background is not really required to be ওদের একদম army man থাকার দরকার নেই. You want to go out there, you'll come into the penal unit and you can almost do this as a form of punishment. So এই unit কে পাঠানো হতো to very dangerous places without any concern of এই মানুষরা বাঁচবে কি বাঁচবে না. They were sent out on very dangerous missions and they were always at the forefront of the army that was going to lead the attack. So SS General is the story of how they're in Stalingrad. Stalingradের মধ্যে the Red Army has come in and they're literally kicking the ass of the German army. এরা ডাইনে বায়ে হাঁটতেছে, খুব খারাপ অবস্থা. So Sven Hassel in all of his stories has always painted a very dark and very very unattractive picture of the Second World War. কারণ ওর বই সবগুলির মধ্যে কিন্তু he's shown the hardships of war, he's shown the chaos of war, the madness of war. সবসময় কিন্তু ওর দেখানো যায় যে ওই পুরো ইউনিটের মধ্যে everyone is saying যে আচ্ছা আমরা কেন যুদ্ধ করতেছি, আসলে তো আমরা we don't care about কে জিতে কে ইয়ে, we don't care about Nazism, we don't care about Nazi Germany, we don't care who the boss is, we just want to get out of here alive, we want to get to some form of sanity. But ওই যে ওই insanity of war ওটা ওখানে explore করা হয়. So like I was saying, SS General starts off with Stalingrad German army is under attack and they're trying to retreat. So ওদেরকে তখন top command থেকে বলা হয় no, you're not given the right to retreat, তোমার ওখানে থাকতে হবে. And the entire unit is like যে আমরা তো এখানে মারা যাব যদি থাকি, and it's a very stupid order. So ওরা কিন্তু বারবার এই গল্পের মধ্যে দেখানো হয় the higher ups are completely incognizant of actually on ground কি হচ্ছে. ওরা fanatical, ওরা শুধু হইলো হিটলার বস যদি আমাদেরকে অর্ডার দেয় we must do it, and we must do it by that we mean যে we will send more other younger men to die. আমরা নিজের সেফটি থেকে অনেক বাজে বাজে উল্টাপাল্টা অর্ডার দিব, fanatical orders দিব. So he paints this really dark, gloomy, bloodthirsty picture of war. Kintu etar majkhane he shows the human sides of the characters that are there in his unit. He creates these very memorable characters. One of them is called the Legionnaire, যে ফ্রেঞ্চ লিজিয়ন থেকে আসছে. There's this character called Tiny যে হলো একটা বিশাল বড় huge factor, kind of like Robin Hood এর Little John এর মতন. He's also given this name of Tiny. There's this sneaky con fraud guy যার নাম হলো পর্টা, যে হলো ওই গ্রুপের মধ্যে ধান্দাবাজ ও সবকিছু অ্যারেঞ্জ করে. He's the go getter, কোনো প্রবলেম হলে he manages to solve it. He always has the connections and knows what to get from there. There's this senior leadership guy who's kind of like the father of the whole group, যাকে সবাই old one অথবা old man বলে রেফার করে. So এইসব মানুষগুলি এই ইউনিটটা how they manage to actually survive on those times. Stalingrad থেকে তারপর একটা SS General আসে যে হঠাৎ ডিসাইড করে যে you know what, the higher ups are insane and I will take charge of this troop and I will force a retreat march to get out of here. And how that general takes the entire team, the entire division, and ওদেরকে নিয়ে কেমনে আর কি বের হয় Stalingrad থেকে. And along the way what happens, all those crazy insane things that happen. At certain points you realize that this is not a story of anyone showing যে Germans are right or Russians are right. It is a point of view saying যে all war is insanity, and at one point it doesn't matter which person you're fighting against, you're just fighting for survival. And এই পুরা গল্পটার মধ্যে খুব সুন্দরভাবে এই জিনিসগুলি ফুটানো হয়, অ্যাকচুয়ালি ওর সব গল্পের মধ্যেই, but this one is specific because they show অনেক
ইনসেইন জিনিস যেগুলি করা হয়, যেগুলি আমরা আসলে চিন্তাও করি না, বাট হি রাইটস ইট ইন সাচ আ ওয়ে যে মানুষ খিদার চোটে যখন মরে যাচ্ছে, যখন ওরা বসে রয়েছে যে ওকে উই উইল গেট সাম রিলিফ সাপ্লাইজ, আর তখন রিলিফ সাপ্লাই জার্মান প্লেন এসে ওদেরকে এয়ার ড্রপ করে, এন্ড দে রাশ আউট টু ওপেন আপ দোজ সাপ্লাইজ, এন্ড দে ফাইন্ড আউট যে ওটার মধ্যে খাবার দাবার কাপড় চোপড় কিছু নাই। দিস ইজ আ স্টার্ভিং আর্মি উইথ নাথিং, নট ইভেন বুলেটস। আর ওদেরকে কিছু পাঠানো হয় না, ওদের যখন পাঠানো হয় বাক্সকে বাক্স পাঠানো হয় অফ অ্যাডলফ হিটলারস পিকচার্স, just or pictures, আর তখন ওই despair, the gloominess, and in that point the inherent of যে একজন এসে বলে যে it seems like Hitler has sent us his pictures to use as toilet paper. তো অনেক harsh সিচুয়েশনের মধ্যে যুদ্ধ যখন করা হয় ওই সিচুয়েশনটা দেখানো হয় with of course these humorous points as well, and all throughout they show how war kind of bonds everyone together, and lastে যখন যায় তখন what happens to the general who manages to actually rescue a large number of people by getting that retreat, but then how he has to face the court martial because army says you abandoned your post, you disobeyed orders. So ওই পুরা সিচুয়েশনটার মধ্যে how that German general is also court martialed. So এখানে অনেক heart rending moments আছে, অনেক heart touching moments আছে, and it is a very true picture of what the Second World War was from this person who apparently did participate in the war. So a SS General থেকে I started my journey on reading Sven Hassel's books, and there are a lot of them, and all of them are just as gripping. If any one of you are interested in the Second World War, if any one of you are interested in finding out how truly the soldiers themselves saw how war was fought and how they reacted and how people actually managed to survive in those times, in these hugely critical, terrifying times, how people managed to come together and survive and fight, then this series is definitely something that you should get into. The descriptions are extremely vivid, the situations are extremely humane and sometimes of course inhumane, but in the midst of this jebhabe bonding ta hoy, jebhabe humor ta ashe, it is excellent, incredible reading, and I would definitely recommend all of you, if you're into reading about the Second World War, to give this book a try. SS General by Sven Hassel, whose real name is something that I once again cannot pronounce. Shakib, তুই তো এটা পড়িস নাই, what do you think? Would you be interested in this? Yeah, no. This sounds like everything I don't like in a book or a movie. আমার এই দুঃখ কষ্ট মানে না খেয়ে পড়ে আছে কাঁদতেছে এগুলো আমার ভালো লাগে না, আমি এটা পছন্দ করি না, so I'm not gonna read it, but I'm glad you enjoyed it, and আমি আসলে লেখকের নামই আগে শুনি নাই. So I'm glad that I got to know about this guy. And was he a successful writer? মানে ওকে পছন্দ yeah, absolutely. মানে বললাম না, he's মানে millions of books of his books are in print. ও বার্সেলোনা থেকে শেষ পর্যন্ত, I think he passed away in 2012. এখন his son runs his website, and his books are very much in print, and a lot of people read them. The Danish people of course have a mixed opinion because of actually did he go against Denmark in the war, ওইটা নিয়ে, but other than that he is a pretty popular writer, and his books are followed by many. Just a bit of correction, Shakib, despite the fact it's very dark and grim, তারপরও কিন্তু the way he engages people with the humor, মানে আর্মির মধ্যে আছে না ফাইজলামি যুদ্ধ যেগুলি হইতেছে ওটাও খুব সুন্দরভাবে আসে, so it's not nearly as mentally exhausting as you thought or you may think it is. So okay, ঠিক আছে, আমি এটা আমার সেকেন্ডারি উইশ লিস্টে রাখবো তাহলে. So now let's move on to something jeta Farooq, I'm sure you are as excited as I am. These are the building blocks of our childhood, ei boigula. What I'm going to talk about now. So this is The Belgariad and the Malloreon by David Eddings. It's a huge fantasy series, 10টা বই. In fact, ওই 10টা বই লেখার পরে ডেভিড এডিংস আরো 2টা বই লেখে, so এটা একটু পরে আসছি. So basically this is the story of Belgariad. আমি ছবিটাতে বের করে নিয়ে আসি. There we go. So yeah, so these are the 10 books that make up the entire series. নিচের যে বইগুলো আপনি দেখছেন, নিচের 5টা বই, এটাকে বলা হয় The Belgariad, এবং উপরের যে 5টা বই দেখছি ওটা হচ্ছে The Malloreon. নিচেরগুলো হচ্ছে the first 5 parts, আর পরের 5টা হচ্ছে the second 5 parts. So এটার পিছনে একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনী আছে. এই রাইটারটা ডেভিড এডিংস, I don't know Farooq if you know this, সে প্রথমে আর্মিতে কাজ করছে, তারপরে সে he was a buyer for Boeing, ওখান থেকে he was a lecturer at Reed College,
সো হি ওয়াজ লেকচারার, লেকচারিং থেকে সে ওটা বার্তা দিয়ে সে ডিসাইড করে যে আমি রাইটার হব। সে তখন আরেকটা স্টেটে মুভ করে ওয়াইফকে নিয়ে, ডেভিড অ্যান্ড লি এডিং, লিয়া না লি এডিং ও বইয়ের নাম। সো ওখানে গিয়ে সি ওয়াজ ওয়ার্কিং এট এ গ্রোসারি শপ, এবং সে ওখানে সে বই টই লেখার চেষ্টা করে, ওই কামিং অফ এজ টাইপের স্টোরি, অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি, থ্রিলার স্টোরি এসব লেখার চেষ্টা করছিল। সো ওরকম একটা সময় সে কোন একটা বইয়ের দোকানে গেছে, ওখানে গিয়ে দেখে যে লর্ড অফ দ্য রিংস তখন শেলফে আছে। লর্ড অফ দ্য রিংস বইটা সে দেখে বলে, সে তখন ভাবলো যে আল্লাহ, এই বইটা এখনো প্রিন্টে আছে, বিকজ হি ওয়াজ বর্ন ইন দ্য 30s। সো ও কিন্তু বড় হওয়ার মানে ও যখন বড় ছিল তখন লর্ড অফ দ্য রিংস লিটারালি পাবলিশড হয়েছে। সো সিন্স হি ওয়াজ বইয়ের প্রকার, হিজ অ্যান অথর, সে লর্ড অফ দ্য রিংস বেশ কয়েকবার পড়ছে, ওয়াজ এ বিগ ফ্যান অফ লর্ড অফ দ্য রিংস। সো সে তখন বইটা হাতে নিয়ে মলাটুলটায় দেখে যে আরে এই বইটা এখনো প্রিন্টে আছে। তারপর দেখে এটা হচ্ছে এটা 78তম প্রিন্টিং আর কি, 78তম সংস্করণ, মানে 78th এডিশন বিং পাবলিশড। সো ও তো আমার ও মাই গড, ফ্যান্টাসি বইয়ের এত লম্বা লাইফ থাকে, বিকজ ইউজুয়ালি কিন্তু আনলেস ইটস এ ম্যাসিভ ক্লাসিক বই লাইক ওই ডেভিড কপারফিল্ড বা যেগুলো আমরা ক্লাসিক্স বলি আর কি, মানে প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস, ওই টাইপের বই না হলে একটা বইয়ের শেলফ লাইফ কিন্তু কম থাকে, মানে 10-12 বছর 15 বছর শেলফে থাকে। তারপরে কিন্তু মানে একটা নতুন জেনারেশন অফ মানুষ আসে যারা এই বইটা চিনে না, সো ওরা এই বইটা কিনে না, রাইট? সো সে তখন আকাশ থেকে বলল, আল্লাহ, ফ্যান্টাসি বই মানুষ এত পছন্দ করে, এটা 78 টাইমস পাবলিশড হয়েছে, ও মাই গড, তাহলে আমি কি করবো, আমি ফ্যান্টাসি লিখবো। কারণ তার অলরেডি মাথায় কিছু আইডিয়াস ছিল, হালকা হালকা আইডিয়াস ছিল। তখন সে বাসায় গিয়ে বোরে বললো যে শোনো, এতদিন আমি বোকা ছিলাম, এখন বুদ্ধিমান হয়েছি, আমি এখন ফ্যান্টাসি এই বলে সে তখন এই বিশাল এই সিরিজটা লেখা শুরু করে, যেটা ফাইনালি মানে সে 60-70s এর দিকে আই থিঙ্ক লেখা শুরু করে, এন্ড দেন ফাইনালি 80s এটা পাবলিশড হয়। এবং পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে ইট বিকেম আ ম্যাসিভ 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 হিট। অ্যান্ড আমি এটা পড়ি 90s-এ, সো এটা আমি লর্ড অফ দ্য রিংস এবং আরো বেশ কয়েকটা ফ্যান্টাসি সিরিজ, ফর এক্সাম্পল ওই সোর্ড অফ শানারা, এই টাইপের বই, তারপরে যে ড্রাগন ল্যান্স যে গেম থেকে বইগুলো বেরোচ্ছিল, ফ্যান্টাস্টিক ট্রিলজি ছিল, ওইগুলো পড়ার পরে আমি এটা আমার হাতে পাই। অ্যান্ড এটা হাতে পেয়ে ফারুক, তোরও নিশ্চয়ই এটা হয়েছিল যে আই ওয়াজ অ্যামেজড অ্যাট দ্য ফ্রেশনেস অফ দিস স্টোরিজ, not by the stories themselves, but the freshness of the packaging, the setting. What was the fresh thing? আপনারা যারা হাই ফ্যান্টাসি নভেল পড়েছেন, যেটা ফর এক্সাম্পল লর্ড অফ দ্য রিংস, সো লর্ড অফ দ্য রিংস যদি পড়েন তাহলে ওখানে দেখবেন যে ওখানে অর ইভেন গেম অফ থ্রোনস, ওখানে কি হয়, ওখানে একটা মিডিভাল টাইপের সেটিং থাকে, আছে না, পুরোনো দিনের একটা সেটিং থাকে, এমন সবার কথাবার্তা কিন্তু এই পুরোনো দিনের স্টাইলি কথাবার্তাগুলো হয়, মানে একটা আর্কেইক ইংলিশ বা ওই রকম একটা হিন্ট দেওয়া হয়, যেটা পুরোনো দিনের ইংরেজি। আমরা এখন যে ও সাপ ম্যান এগুলো থাকে না কিন্তু, রাইট? ওদের ওখানে জোক থাকে, বাট ওদের ল্যাঙ্গুয়েজে জোক টোক থাকে, রাইট? সো ডেভিড এরিংস আমি যখন পড়া শুরু করলাম, আই ওয়াজ লাইক, ওয়েট এ মিনিট, দিস ইজ লাইক আ ফ্যান্টাসি নভেল, যেখানে ইট ফিলস লাইক আমাকে আমার বন্ধুদেরকে তুলে ওখানে বসায় দেওয়া হয়েছে, কারণ আমরা যেভাবে কথা বলি ওরা ঠিক সেভাবেই কথা বলতেছে। সো দিস আই ফাউন্ড ভেরি রিফ্রেশিং, এবং হি ইজ গট এ গ্রেট সেন্স অফ হিউমার, এবং সে খুব সুন্দর সুন্দর ক্যারেক্টার বিল্ড করে। দেয়ার ইজ আ, যে কোনো ফ্যান্টাসি নভেলে দেয়ার ইজ আ গ্রুপ অফ পিপল যারা একটা কোয়েস্টে যাচ্ছে, এখানেও একটা গ্রুপ অফ পিপল আছে, যেখানে বেলগারিয়াদ দ্য সর্সারার ইজ দ্য লিডার, পোলগারিয়াদ দ্য সর্সারার হচ্ছে তার মেয়ে, ওখানে ইয়াং ছেলে আছে কল গ্যারিয়ান, সিল্ক, বারাক, মানে countless amazing Malloreon, the knight, so billions of character আছে আর কি। সো বেসিক্যালি ও যত ফ্যান্টাসি নভেলগুলো যে আর্কিটিপিক্যাল ক্যারেক্টারগুলো ছিল ওগুলো সব একটা করে সে ওখানে রাখছে, বাট ওদেরকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করছে, ভেরি রিফ্রেশিং ওয়ে। অ্যান্ড ওর রাইটিং স্টাইলে একটা সার্কাস্টিক উইট আছে, মানে উইচ ইজ হিলারিয়াস, মানে ইউ কিপ রিডিং অ্যান্ড এক একটা ক্যারেক্টার, কেউ কোনো নর্মাল কথা বললে আরেকজনের তেরা একটা উত্তর দিবে, এটাই হচ্ছে পুরো স্টাইল। অ্যান্ড দ্যাটস হাউ মাই ফ্রেন্ড সার্কেল ওয়াজ, আমরা সারাক্ষণ একজন একজন পচাইতাম। So I absolutely love that, and I also love the way ওরা সর্সারিকে যেভাবে ডিফাইন করেছে, বা সর্সারি বা উইজার্ডরি এই জিনিসটা যেভাবে এক্সপ্লেন করেছে বইতে, এটা আমার কাছে খুব মজা লাগছে। আর এই যারা ভালো ফ্যান্টাসি বই লেখেন, ইনফ্যাক্ট যারা ভালো খারাপ যারাই ফ্যান্টাসি বই লেখেন, ওরা বিউটিফুল মিথোলজি ক্রিয়েট করেন। ইটস নট জাস্ট a world with a belief system and gods and this and that. So এখানে beautifully this story was woven out, and is it the greatest story I've read? Absolutely not. But is it one of my favorite presentations or settings of fantasy stories? Absolutely. I mean, a entire series minimum 5 bar পড়ছি ফারুক, and just like any other fantasy stories is a story of this young guy called Garian, যে একটা ফার্ম হ্যান্ড, সে একটা ফার্মে থাকে, সেখানে তার খালার সাথে, খালাটা হচ্ছে পোলগারা। তো পোলগারা হচ্ছে আবার একটা সর্সারেস, ওটা আবার সে যায় না, ওরা লুকা আছে। পোলগারা ওই ফার্মে, শি ইজ দ্য হেড কুক এবং হাউসকিপার, সে সব রান্না বান্না করে ফর দ্য ফার্মিং ফ্যামিলি এন্ড অল অফ দ্যাট। সো ওইখানে হঠাৎ করে একটা ট্রাভেলিং স্টোরি টেলার আসে, যেটা হচ্ছে বেলগারিয়াদ, কিন্তু ও যে সর্সারার ওটা আমরা প্রথমে জানি না।
সো স্টোরি টেলারটা এসে তখন ওই ওদেরকে স্টোরি শোনায়, বাংলাদেশে যেরকম বাউল টাউল আসে গান টান শোনায়, ঠিক সেরকম স্টোরি শোনায়, এবং ইন রিটার্ন ওকে ওখানে থাকতে দেওয়া হয়, খাওয়া দাওয়া দেওয়া হয়, এভাবেই গল্পটা শুরু হয়। অ্যান্ড দেন প্রথম দিকেই সে এসে ওই পোলগারাকে বলে যে আমাদের এখান থেকে যেতে হবে, তখন আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে থাকি যে ওয়েট, এরা তো একজন আরেকজনকে চিনে। তারপরে বের হয় যে এটা তো একটা বাবা এবং পোলগারা হচ্ছে তার মেয়ে, এবং গ্যারিয়ান যে ছেলেটা, এই তিনজন মিলে ওখান থেকে পালায়। এই গ্যারিয়ানের রিলেশনশিপ টু দিস টু পিপল প্রথমে কিন্তু খুবই মার্কি, ইচ্ছা করেই ওটাকে লুকায় রাখা হয়, এন্ড আই ওয়ন্ট গিভ ইট অ্যাওয়ে, ভেরি ইন্টারেস্টিং রিলেশনশিপ। এন্ড ওইখান থেকে ওরা পালানো শুরু করে, পালাতে পালাতে ওদের টিমটা বড় হয়, এন্ড দেন ইউ গেট দ্য কোর টিম যারা এই পুরো 5টা বই ধরে অ্যাডভেঞ্চারে যায়। And it is brilliant. Silk is hands down my favorite character. Silk হচ্ছে একটা চিকনা একটা ছোট একটা লোক, ওর নাকটা অনেক লম্বা, ওরে দেখে মনে হয় যে একটা চোর, কিন্তু ও আসলে একজন কাউন্ট। নাম্বার 1 ইজ এ কাউন্ট, নাম্বার 2 ইজ এ very 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 clever businessman, spy, assassin, everything. মানে ইজ লাইক আ জেমস বন্ড, বাট ইট ডাজন্ট লুক অ্যাজ হ্যান্ডসাম অ্যাজ জেমস বন্ড। মানে ও দেখতে একটা চোরের মতো আর কি। ইনফ্যাক্ট বইয়ের ডিসক্রিপশন হচ্ছে র্যাট ফেস, র্যাট ফেস সিল্ক। এবং ওর নাম সিল্ক কেন? বিকজ হি ইজ সো স্মুথ, এত স্মুথলি মানুষের কন করতে পারে, মানে ও যে দুষ্কর্মগুলো করে এত স্মুথলি করে, এই জন্য নাম হচ্ছে সিল্ক। হি ইজ মাই ফেভারিট ক্যারেক্টার। ব্যারাক যে ওই যে মাঝে মধ্যে যখন গ্যারিয়ান ডেঞ্জারে পড়ে, হি বিকামস এ বিয়ার। ম্যান্ডালোরিয়ান হুজ দ্য নাইট প্রোটেক্টর, ওটা আরেকটা ফেভারিট ক্যারেক্টার। ইনফ্যাক্ট অল দ্য ক্যারেক্টার্স আর মাই ফেভারিট ক্যারেক্টার্স, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। অসম্ভব সুন্দর স্টোরি। বেসিক্যালি প্রথম যে 5টা বই, দ্য বেলগারিয়াড, এখানে হচ্ছে গ্যারিয়ান যে ছেলেটার কথা বললাম, তার কামিং অফ এজ স্টোরি। সে ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়, এবং সি বিকামস ও মানে বড় হয়ে কি হয়, ওই স্টোরিটাই হচ্ছে এই প্রথম 5টা বই। এবং ওর একটা ডেস্টিনি থাকে, ওই ডেস্টিনি সে লাস্টে অ্যাচিভ করে। অবভিয়াসলি ফ্যান্টাসি বই ইজ নট আ স্যাড বই, লাস্টে দ্য হিরো উইন্স। এবং সেকেন্ড যে 5টা বই, যেটা সেটা মেলোরিয়ান, ওটা হচ্ছে তখন আমরা গ্যারিয়ানকে দেখি যে হি ইজ বিকাম অ্যান অ্যাডাল্ট এন্ড অল দ্যাট, এবং ওইখানে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ আসে ওদের লাইফে। ওই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সবাই মিলে, আবার নতুন করে টিম হয়। দ্য টু স্টোরিজ আর ভেরি ডিফারেন্ট, দ্য ফিল ইজ অলসো ভেরি ডিফারেন্ট দুইটা স্টোরিজে। অ্যান্ড দুইটা স্টোরি আসলে ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান বিগ স্টোরি, এটাকে দুইটা পার্ট 1 পার্ট 2 হিসাবে করা হয়েছে আর কি। অ্যাবসলিউটলি লাভ দোজ। এবং এটা পড়ার পরে আমি তো পাগল হয়ে গেছি, আমি এরকম আরো বই চাই। তখন আমার লাকিলি আই ফাউন্ড আউট দ্যাট এই দুইটা বই ডেভিড এডিংস লেখছে। একটা হচ্ছে বেলগারিয়াড দ্য সর্সারার, আর যে পোলগারিয়াড দ্য সর্সারেস, যে দুজনের এই দুইটা ক্যারেক্টার হচ্ছে দ্য সেন্টার অফ দিস এন্টায়ার 5-8-10 বুকস। দে আর এট দ্য কোর, দে আর নট দ্য মেইন ক্যারেক্টার্স। খুব ইন্টারেস্টিং, ওরা মেইন ক্যারেক্টার না, কিন্তু দে আর দ্য কোর অফ দ্য এন্টায়ার অ্যাডভেঞ্চার্স। ইটস ব্রিলিয়েন্ট। সো বেলগারিয়াড দ্য সর্সারার হচ্ছে বেলগারিয়াড দ্য সর্সারের স্টোরি, এবং পোলগারিয়াড দ্য সর্সারেস স্টোরি। আমি এই দুইটা বই মিনিমাম 5-6 বার পড়ছি, এবং আমার এখন দেখে ইচ্ছা করছে আবার পড়তে। সো absolutely love these books. It's like Harry Potter. মানে আমার ফেভারিট বইগুলো কিন্তু আমি কয়েকদিন পর পড়ি। আমি স্টিফেন কিং এর ইট মুভি বের হয়ে আবার পড়ছিলাম, and I'm hoping that this series gets an HBO Max treatment or a Netflix treatment or an Amazon Prime treatment, কারণ এগুলো আসলে মুভি আকারে কখনো হবে না, তুই ভালো করে জানিস। So these are brilliant books. I absolutely love it. যাদের ফ্যান্টাসির প্রতি আগ্রহ আছে, এবং যাদের কন্টেম্পোরারি স্টাইলে ফ্যান্টাসি লিখলে কেমন হয়, এটা যদি দেখতে চান, তাহলে এই বইগুলো আমি স্ট্রংলি রেকমেন্ড করবো। ভেরি 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 নাইস। ইটস ভেরি মাচ ইন দ্য ওল্ড ওয়ার্ল্ড। ওখানে আমি ওখানে হোয়াটসঅ্যাপটা নাই, কিন্তু আমরা যেভাবে আছে না সেন্স অফ, মানে আমরা যেভাবে আড্ডা মারি, আমরা যেভাবে একজনের সাথে দেখা হলে যেভাবে বিহেভ করি, পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা হলে যেভাবে বিহেভ করি, ম্যাচ খারাপ হলে যেভাবে বিহেভ করি, ওটার সাথে আপনারা অনেক মিল পাবেন এই বইতে ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে। এবং আমার কাছে এই প্রথম ফ্যান্টাসি বই পড়ে মনে হয়েছে যে দিজ আর absolutely real characters, মানে সিনেম্যাটিক ক্যারেক্টার্স মনে হয় না। You know what I'm saying, Farooq? মানে গেম অফ থ্রোনস, absolutely, বই বলি সিরিজ বলি, the characters are very cinematic. They're not অত ইচ্ছা করে এগুলোকে হাইটেন করা হয়েছে, বাট এখানে ক্যারেক্টারগুলো দে আর সো ডাউন টু আর্থ এন্ড এত রিয়েল, মানে ইউ ক্যান লিটারালি, মানে আমি যখন পড়তাম আই ফেল্ট লাইক যে আমি ওদের সাথেই আছি। ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং? ওরা যা করতেছে, ওরা যে ইনের রাতের বেলা একটা হোটেলে আশ্রয় নিছে, কি বলে এটাকে, ইনগুলার বাংলা ওয়ার্ড পাঠায়, ভুলে গেছি বাংলা ওয়ার্ড। সো রোড সাইড ইনে ওরা রাতের বেলা শেল্টার নিছে, ওখানে খাবার নিয়ে বিচ করতেছে, বাথরুম নাই, এই ওই। সো আই ফেল লাইক আমি ওখানে ওদের সাথে বসে আছি। সো অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। সো দিস ইজ দ্য গুড পার্ট অফ দিস এন্টায়ার সিরিজ। দ্য ব্যাড পার্ট ইজ, ফারুক, আমি আজকে শো এর জন্য I was doing a little research and I found something absolutely terrible, যেটা I feel in all honesty I have to share. যেহেতু আমি বইটা নিয়ে কথা বলছি, I feel I have to share this. I just found out, literally show এর একটু আগে found out, ডেভিড এডিংস এবং লি এডিংস ওরা অ্যারাউন্ড 1960s
ওরা একটা বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করছিল, একটা ছেলেকে অ্যাডপ্ট করছিল, ছেলে বা মেয়ে অ্যাডপ্ট করছিল, হ্যাঁ ছেলে মেয়েকে অ্যাডপ্ট করছিল। তারপরে ওরা ওই ছেলেটার সাথে চরম চাইল্ড অ্যাবিউজ করে, ওদের বেসমেন্টে একটা খাঁচার মধ্যে ছেলেটাকে আটকায় রাখে, ওরে দিনের পর দিন ওখানে আটকায় রাখা হতো, খাবার দিত না, ওকে পিটাইতো, এবং লিটারালি অ্যাপারেন্টলি দে ওয়ার কট রেড হ্যান্ডেড। এন্ড দেন ওদের ইমিডিয়েটলি বাচ্চাগুলোকে, মেয়েটাকে কি করছে আমি জানি না, ছেলেটাকে খাঁচার মধ্যে রাখতো, দুটা বাচ্চার ওদের কাছ থেকে সরায় নেওয়া হয়েছে, ওদেরকে এগেইনস্টে কেস করা হয়েছে, দে প্লেড গিলটি, ওরা বলছে হ্যাঁ আমরা গিলটি, তারপর পানিশ করা হয়েছে। তখনকার দিনে তো এগুলো তো সিরিয়াস জিনিস ছিল না, এবং তখন ওরা কোনো এভিডেন্স অফ সেক্সুয়াল ক্রাইম পায় নাই। সো আমি জানি না আসলে পানিশমেন্টটা কি, আমি আমি টাইম পাই নাই ভালো মতো রিসার্চ করার। বেসিক সো দিস ইজ অল বিফোর হি গট ফেমাস। অল ওর বই বেরোচ্ছে কিন্তু, মানে এই সিরিজ বেরোচ্ছে 80s-এ, আর্লি 80s, এগুলো হচ্ছে আমি 1960s-এ কথা বলতেছি। তো সে কিন্তু একটা বললাম না, সে একটা লেকচারার ছিল ইউনিভার্সিটিতে, সে যখন লেকচারার ছিল তখন এই কাণ্ড কারখানা উনি ওনার বউ করছেন, করার পরে ধরাটরা খাইছে, খায়া ওরা ওখান থেকে পালায়, ওরা চলে গেছে আরেকটা জায়গায় যেখানে সে গ্রোসারি হিসেবে কাজ করে। ওখানে তার আইডিয়া আসে যে আমি বইগুলো লিখবো, এবং সে তারপরে মানে এরপরে ওর এগেনস্ট আর এরকম কোনো কমপ্লেন আমি দেখি নাই আর কি। সো এখন এইসব যখন আমরা শুনি তখন কি মনে হয় যে এই মানুষটার বই আসলে পড়া ঠিক না, রাইট? সো যারা এটা ভাবছেন, আমি ইমিডিয়েটলি আই ফেল্ট, মানে আমার একটু নিজেকে একটু ডার্টি মিলছে এটা জানার সাথে, রাইট? বাট the good news is first of all ওরা কিন্তু they pled guilty, মানে ধরা খাইছিল, whatever the punishment was ওরা ওটা accept করছিল, পানিশমেন্ট হয়ে গেছে, এরপরে ওরা কখনো এটা করে নাই, এটা হচ্ছে নাম্বার 1। so that's one good thing, so everybody deserves a second chance, so এটার পরে করে নাই। সেকেন্ডলি ওদের বাচ্চা কাচ্চা আছে, I'm not sure, because ওরা দুজনই, ওর বউ মারা গেছে 2007-এ, ও মারা গেছে 2009, এরপরে ওদের টাকা পয়সা এগুলো সব ওই যে কলেজে সে লেকচারার ছিল, রিড কলেজ, এটা ওইখানে ওই এই টাকাগুলো ওই এস্টেটে চলে যায়। সো টাকা পয়সা আসে ওই কলেজকে দিয়ে দিছে, ও মানে ওইখান থেকে আর কেউ কোনো টাকা পাচ্ছে না। So this is probably to atone for whatever he's done, because আর কোনো রিজন নাই ওয়াই সেই কলেজে ওর এই টাকাগুলো দান করছে আর কি। So বইয়ের এস্টেটটা is now owned by the college. It is not owned by his surviving family members or anything like that. So এইটা পড়ার পরে I felt slightly better, যে আচ্ছা মানে খুবই জঘন্য সে কাজ করছে, বাট মানে there are evidence যে ও এখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছে, you know. So anyway, I had to share this because আমি চাই না যে আমি এত বড় বড় কথা বললাম, আমাকে কেউ এসে বললো যে ভাই আপনি বলছিলেন এই বই, ওই লেখক অন্য একটা মানুষ, আপনি জানেন না, ছি। So I don't want that shit. So full disclosure, আমি লিটারালি আজকে আমি বইগুলো বলছি অলরেডি, আমি অলরেডি 5বার করে পড়ছি, আমি আরো পড়বো এটা, but I just found out, I thought I would let you guys know. So that's about it. So ওরা দুজনেই মারা গেছে 2007-2009, এই বই থেকে যা আর্নিং হয় সব ওই কলেজের ট্রাস্টে চলে যায় ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য কলেজ এন্ড স্টুডেন্টস। ওই টাকা থেকে ওর কোনো ফ্যামিলি আছে কিনা ওটা আমি জানি না। So that's about it. So back to positive things. ও রিয়েল লাইফে কি ছিল আমি জানি না, বাট এই বইগুলো হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট বই। এন্ড যদি ফ্যান্টাসি পছন্দ হয় এবং ফ্যান্টাসি জনরা একটু অন্য টাইপের বই পছন্দ হয়, I cannot recommend this highly enough. So that's about it, Farooq. That's about it for me. আমার তো শুধু সাকিব এটার মধ্যে শুধু এইটাই কথা, মানে আই এম জাস্ট as shocked as you are যে এই ঘটনাটা শুনে, বাট আই উইল টেল পিপল যে সাকিব, we often recommend each other a lot of things. So সাকিব কিন্তু he's recommended a lot of absolute total crap. ওই সব কিছু যখন হয়, when he recommends something and I try it out and it's absolute crap, it starts from food to literature to movies to TV series. অনেক সময় he goes for big fat negative, not even a 0, big fat negative চলে যায়, তখন I remind myself যে না, this is the guy who recommended the Malloreon and the Belgariad to me, আমি এই 7 খুন মাফ স্টাইলে চলে যাই, because that is the experience I had when I read this series. সাকিব 4-5 বার পড়ছে, আমিও প্রায় ওই রকম চলে আসছি। he obviously was introduced to the series before me, আর ও কিন্তু রেকমেন্ড করার সময় আমাকে এইভাবে বলছে যে এই সিরিজ পড়িস নাই তো কি পড়লি জীবনে, এটা পড়তেই হবে before you move on, নাহলে তোর এই লেখাপড়া শিখে কোনো লাভ হয় না যদি এই সিরিজটা না পড়িস। পড়াশোনা করছিস তো এখন এইটা পড়, নাহলে learning the English language is useless if you haven't read this. And I will actually second everything he said, even though I'm very shocked about a David Eddings' খবরটা শুনে, but it is definitely very much worth a read. It's pure magic, মানে fantasy, and the tale talks about fantasy and magic, and this book
captures that magic. It's beautiful. Yeah. So that's about it, everybody. Thank you very much আমাদেরকে জয়েন করার জন্য আজকের এই শোতে। তুই কায়সারের এই কথাটা একটু উত্তর দিয়ে দে যে who's your favorite turtle from TMNT? Oh, Raphael. Typical. Raphael. So mine is যদি জিজ্ঞেস করেন mine is Leonardo. So ওটা I guess typical since I'm the band leader and all that. So আচ্ছা এখানে একটা খুবই আমি বুঝতেছি না এটা should you answer or not? World War II এর aspects কি and whom do you support, Axis power or the Alliance? I don't want. Judging by the person who's asked this question is Führer R. So I'll be very honest, for the larger part of my life, I've always grown up believing Nazi Germany and the principles it supported were wrong, and I stand by that. I'm probably one of the few people, my parents took me to the Auschwitz concentration camp in Poland. And having been there, I cannot in any way say I can at any point, any human being can stand up and say, this is wrong or that is right. All war, I believe, is absolutely useless. The people who instigate war are absolutely murderers and bad people. And even someone like Winston Churchill, he was supporting the Allies, he was leading the Allies. But based on what they were doing, what the British Empire was doing to the Indian subcontinent at that point. So I cannot even say the British Empire was the right, the Allies were in the right. But in that context, at that point of time, Second World War at that point, I cannot say at any point I feel Nazi Germany or the Axis powers were right or had the right intentions. So that would be my statement. Because it was not, as far as we know from history, that was written by the winners. So as far as what we know from written history, it was not just a war of conquest. It was a war for racial purity. It was war for racial purity. So ওইখানে আসলে ওখানে যদি ওটা সত্যি হয়ে থাকে, যদি হিস্টোরিক্যালি ওটা সত্যি হয় যে রেশিয়াল পিউরিটি, আরিয়ান ওয়ে অফ লাইফ, হোয়াইট সুপ্রিমেসি, ওইটাই যদি একটা ফান্ডামেন্টাল বিলিফ সিস্টেম, ওটাই যদি ওরা নিয়ে আসতো, তাহলে কিন্তু আমরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন্স থেকে যেতাম। যদি যেটা ব্রিটিশের আন্ডারও ছিলাম, বাট ওরা তো ওটাকে অন্য লেভেলে নিয়ে গেছিল, রাইট? সো ওইটা চিন্তা করলে আই থিঙ্ক দ্য আনসার ইজ প্রিটি সিম্পল, যে ইউ নিড টু বি অন দ্য সাইড অফ দ্য অ্যালাইজ ইন দ্যাট ওয়ার। আদারওয়াইজ পলিটিক্স ইজ কমপ্লিকেটেড, রাইট? অবভিয়াসলি যুদ্ধকে মারছে, এই করছে, এটা নোবডি শুড সাপোর্ট দ্যাট। কাউকেই মারা ভালো না, স্পেশালি টার্গেট করে মারা। ওখানে ওদের জুদেরকে মারছে ইজ ভেরি সিমিলার টু বাংলাদেশের পাকিস্তানি আমাদেরকে মারা, এবং এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে আমাদের যে বুদ্ধি হত্যাটা করছে, যে আমাদের কারা কারা টিচার আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, লিডার্স আছে অফ সোসাইটি, ওদেরকে মেরে ফেলো। Very similar to they had a genocide, we had a genocide. So as a country that survived a genocide, we cannot ever endorse another party that has been very similar to what the Nazis Jews. So we cannot support that, but in the larger context, yes, politics is complicated. It's not one line answers. So okay, Mikey all the way. Kaisar bolteche je Kaisar hocche Mikey. Good, something new, something refreshing. Mikey should get more love. TMNT thing. Nobody loves Donatello, man. Nobody loves Donatello. Not that I do either, but So Rexo Ultra bolche, please make an episode only about classic comics. I guess you guys have a lot of knowledge about comics. Yes, we do. আমি যে মোটা হইছে, আমি কমিক্স পড়ে মোটা হইছে, আমার রক্ত যদি কারো এখানে কমিক্স বের হবে। So we actually are going to do a comic story. I'm going to bring in Jamil, the man behind Jamil's Comics and Collectibles. I'm going to bring in Subhash, the man who met Stan Lee and is a huge comics nerd. And we're going to bring in Kaisar, who's a huge comics nerd and anime nerd. And we're going to go, পুরো একটা ভয়ঙ্কর chaos হবে, কি হবে আমি জানি না। So I'm going to figure out how we can manage এতগুলা পাগল একসাথে, and we're going to definitely do a show with that. So yeah, thank you for your interest. We will do the show, and everybody, please, যারা live দেখছেন, hit that like button on the YouTube, and please subscribe if you haven't. এবং একটা bell button আছে, if you click that, you will always be reminded যখন আমাদের content drop করে. Those of you watching on the GMX BD page, please like the page. And আমাদের আরো অনেকগুলো শো আছে। For example, is Friday তে আমাদের Metal versus Pop, a new show আমি আর আলিফ করছি, that drops on Friday. On Saturday there's Arafater Astana, যেটা একটু অফ অন চলছে. On Sunday there's আমাদের regular Geek Myth, আমাদের mother show.
And then, of course, there's Tanimer Banglar Bajna with his review of Bangla songs. So a lot of goodies on our YouTube page, a lot of goodies on our GMXBD page. Jekhane you want to get comfortable, check it out. And we will see you again next week with 2 more amazing books. Thank you for your time and good night.